नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण घेणार आहोत टाइप सेकंड. इफ f(d) is into y is equal to x raised to m belongs to n, then a particular integral 1 upon f(d) into x raised to m is a expand 1 upon f(d) in ascending powers of d and operate on x raised to m. We can use this following expansion: 1 upon 1 plus d is nothing but 1 minus d plus d square minus d cube and so on, and 1 upon 1 minus d is nothing but 1 plus d square and so on, and 1 upon 1 plus d raised to n is nothing but 1 minus n d plus n into n plus 1 by 2 factorial d square and so on. These are the same examples, so we can use this example to solve the next examples. Now solve d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to x. So just the auxiliary equation is d square minus 5d plus 6 is equal to 0. So d minus 2, d minus 3 is equal to 0. So that is the d is equal to 2 and 3 are the roots of auxiliary equations. So complementary function is c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x. So what is the particular integral? Particular integral is equal to 1 upon f of d into x. X is nothing but is a function of right hand side, that is nothing but just simply x here. 1 upon d square minus 5d plus 6 into x. So we can take 1 by 6 as a common. So here 1 upon 1 इथून 6 कॉमन काढला तर d स्क्वेअर बाय 6 येईल आणि मायनस 5d बाय 6 येईल. तो आपण कॉमन घेतला 1 मायनस 5d मायनस d स्क्वेअर अपॉन 6. हिअर 1 बाय 6 आपण वरती घेतलं तर हा इनवर्सला येईल 1 मायनस 5d minus d square by 6 inverse into x. Now here it is of the type 1 minus x inverse आणि 1 upon 1 minus d चं एक्सपान्शन आपल्याला माहीत आहे. थ्रोट प्लस येईल 1 प्लस दिस टर्म 5d minus d square upon 6 plus square of this term 5d minus d square upon 6 bracket square and so on into x. नाव एक्सने मल्टिप्लाय करून टाका थ्रूआउट. एक्सने आपण जर याचं एक्सपान्शन केलं दॅट इज 5d बाय 6 येईल. डी स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर बाय 6 येईल. पण इथं फक्त फंक्शन फक्त एक्स असल्यामुळे त्याचा फक्त पहिला डेरिव्हेटिव्ह येईल, दुसऱ्या डेरिव्हेटिव्हपासून त्याचं 0 होईल. त्यामुळे फक्त आपण पहिलेच 5d मायनस 6 एकच टर्म घेतली, नंतरची टर्म्स सर्व 0 येणार कारण पुढचे डेरिव्हेटिव्ह सर्व 0 येणार. कारण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी स्क्वेअर ऑफ एक्स इज 0, डी क्यूब ऑफ एक्स इज 0 अँड सो ऑन. सो फक्त आपण 5d बाय 6 एकच टर्म घेतली. एक्सने मल्टिप्लाय करून टाका. एक्स 1 इंटू एक्स इज एक्स. 5d d इंटू एक्स इज 1, दॅट इज 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, दॅट इज 5 बाय 6. दिस इज अवर particular integral, that is general solution is nothing but complementary function plus particular integral. Complementary function आपण बघितलं आहे c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x plus x by 6 आणि plus 5 by 36. This is the general solution. Now solve d square plus 2d plus 3y into x minus 2x square. So the given differential equation is this. Auxiliary equation is d square plus 2d plus 3 is equal to 0. So we can find out the roots of this with respect to d. There is a d minus 2 d minus 3 is equal to 0. Sorry, this is a roots of these are nothing but minus 1 plus or minus root 2. These are the roots auxiliary. So I root 2, that is e raised to minus x, c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x. This is a particular integral because this is a complex roots. Particular integral is equal to 1 upon f of d into x, that is a 1 upon d square plus 2d plus 3x minus 2x square. या मागच्या प्रमाणेच आपण 1/3 कॉमन घेतला आणि 1 प्लस 2d बाय 3 प्लस d स्क्वेअर बाय 3 इन इनवर्स x मायनस 2 x इनवर्स. आता इथं आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्हपर्यंत घेता येईल कारण एक्स स्क्वेअरचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह 2 येईल, त्याच्यानंतर थर्ड डेरिव्हेटिव्हपासून 0 येतील. ओके, सो
पहिली टर्म येईल 1 मायनस 2d/3 प्लस d²/3. नंतर पुन्हा याचा स्क्वेअर घ्यायचा आपल्याला 2d/3 प्लस d²d/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. स्क्वेअर घेताना a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर ए पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर, नंतर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आणि दुसऱ्या टर्मचा स्क्वेअर. फक्त पहिली टर्म येईल 4d²/9 स्क्वेअर ऑफ. नंतर by solving this 1 minus 2d/3 d²/9 इंटू x मायनस 2x स्क्वेअर. नंतर x मायनस 2x स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करून टाका. x मायनस 2x स्क्वेअर मायनस 2d/3 x मायनस 2a स्क्वेअर प्लस d²/9 x मायनस 2a स्क्वेअर. नाव हिअर डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाका. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x स्क्वेअर दॅट इज 4x. Now second derivative of x is 0 and second derivative of this is nothing but minus 4. So we get this is the 1/3 minus 10/9 plus 11x/3 minus 2x square. This is the particular integral. Now general solution is nothing but complementary function plus particular integral. This is the end of our type second. In next lecture we will see that the type 3.